TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Eremerawo omukazi bw'aganka ngende kuweeko nga sende sonte zaluje emisana onemba abakira ku munsi unless Museveni addresses the issue of RDC. Facilitating them. I see. They must be respected. Ne nti RDC tayina sente. The duty, the cardinal duty of RDC is to ensure stop land evictions. Exactly. Chali kasese ne kibeta kali yange kine kyemasaka ne kibengene dikijjako baje baba chaso baba kitte bwe nagenda yo ne kikona ive nga mukisibe kunoli kusegwe kibadde kasese ekibbi ekibba masaka ekibyenyu kyabbe masaka ne kibba ne kibba buli wamu and unless Museveni facilitates the RDC is wasting time. I see. Removing, if you are fit, think, and you remove the stocks. Now, mzee, kakati. Tebaina moto. Lwaki ba RDC basinga okwenyigira mu bibatta? And tebaina sente. Lipuliza RDC, Resident District Commissioner. Did you see? Is a presidential representative. Did you see District Commissioner in the 60s stealing people's property? No. Ganuka obusuma naganuka obusuma olwone yali yita president we Masaka unless you solve ekyo kyabeta ati nachi kyali kiroza muki nalija kutabu kibinyo nenyina wacho yafaze byamaso kisuma ekyo ekibadde kasese kisuma kyabeta kali nje dikijjako ngene kujikujjako yazikyazimba kenyumba tayinza kumpagula ku kisajja ettaka nja kulitwala paka alibera munja mutta baja mutta bana no it seems bajana special instructions okwenyigira mu nsonga z'ettaka waliwo kakaserunjiji bakatwale kayinga ne kabita olwaizi gami nti RDC bamwine nadde Masaka kati omanyi lwaki bali visinze ekya city every city bayinamu ebizimbe byabwe kati bani kwakajijo okanukwanga amazi okanukwanga kabadde katta abantu kabadde kabbi buli kibuga babadde bayinamu bamamwine nenanyinisi obayinza okufuga eggwanga nga mulivuka bule mutteyo omuntu omuntu abeetegekera olabebwe badduka nakanaakalina olutwe bwe kadduka tokawulyanga kwogera muteebu kati kanoti lampu mi tosobola kumpa bwadivaiza nga ndine kusaasira ne bukyamaani banasomera bwereere toyinza kunjoka kuntuusa ngende waffe musaba nenkola nenga I will never be an advisor. I will never be an advisor. I will never be a minister in Museveni's government. But you said it does not require academic papers. To be an advisor, to be a minister in Museveni, I have to be humiliated by Ruawogo and take command of Yazi, Ngolugosi, by Jakunjo, Gankoliti. Marita Munaja Twaliwo. We were here. My family has been having money from time immemorial. I see. Someone from your village told me you were a landlord. You were a serious landlord. Pereka gari yako baseta. Akamotoka kenguliramu amafuta. Ebyotoka. That's abaganda bakiyita gundi bukopi. Akamotoka doesn't have a salary. Which is salary? Mukuze ebizimbe ku salary. Mwemutuko mwebizimbe bye mukuze ya salary. Mukuze beko ni za salary. Basevingawa. Ebitubimbulira. Ebitubimbinjogamu. Tujja kumuleka kone karu bindize ngali kumpinga gikwango badde kungimbuze numengembu. Yapanka ku bantu bamukube. Oloza mzeiru lwachika. Omanyi twatandise ekibiina ky'empunu. Empunu oye, empunu juu. Empunu oye, empunu juu. Wapala Rwavuge, empunu emukube. Empunu emukube. The most popular person in Uganda is Rwavuge. Seriously? Muandikidde akatabo kano mu encouraging him. Empunu oye, empunu juu. Empunu oye, empunu juu. Empunu oye, empunu juu. Ngenda kuwa t-shirt z'empunu. Ab'empunu party. Twagala tumube empunu. Empunu emukube ekigo. Kigende mu record nti empunu yakuba Rwavuge ekigo ne galubingize. Ejoba lino Rwavuge lya Joseph family yange. Anzitalabe. Twamwetegekera. Bamukube ne factory. Omulabe wadduko alidukira alibeera kabangali ngembuze ennume mulenzi anjoze kambuze muzei ne bagenda mu babe waffe ajja kutambulirako ne mukagale kabano. Twandikoze Contractors and General Suppliers Uganda Limited
Beba contractors abazze okugondeza biwali olowooza nti bizibu babifuule ebyangu ddala. Ba contractors bano bakuzimbira ennyumba eyakulema okumaliriza ng'obawaddeyo akasente katono ne bagikumaliririza ne mwesasula oluvannyuma. Bakuleetera amasannyalaze mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu nga totawaanye ne bagakutuusiza mu kitundu ekyalemwa okutuukamu amasannyalaze. Balima enguudo nga bakozesa ebimotoka biweetiiye mu bitundu eyo yonna yonna ewatatuukika ewatabadde enguudo. Bakunoonyeza okukuguza ebibanja n'ettaka eggimu kw'osobola okulima oba kw'osobola okukolera pulojekiti yonna gye waalyagadde ku bbeeyi esinga obulungi mu by'ettaka ate ng'ettaka lyabwe teririiko nkaayana. Kampuni ya Juba Royal Travel si kampuni etwala bantu bweru, wabula kampuni ekukolera ku mpapula zonna ezikwetaagisa okutambula mu nsi yonna ku lukalu lw'ensi yonna luno lwalyagadde okugenda. Bakuteekerateekera ebitambuliiso gamba air ticket n'osobola okutambula, bakuguza zi visas, ate mu abaagala okukola emirimu bakufunira work permit mu nsi yonna gy'oyagala. Kati mu South Sudan bw'oba oyagala okukolayo gamba aba Juba Royal Travel, ate abali South Sudan mugende ku Crown Hotel opposite reception mujja kubanga musobola okufuna work permit ya Uganda. Abagenda ku honeymoon bw'otakozesa Juba Royal Travel ojja kuba weeryazaamaanyiza. Be bantu bokka bokka bakuteekerateekera honeymoon, w'onaasula onaatambula otya ne bw'oba ogimazeeko onaakomawo otya bakujjukiza. Ate balina proper cargo handling services, tolina ky'osuubira kubuza oba kubulwako ng'okozesezza kampuni ya Juba Royal Travel. Be basinga mu kintu ky'okkola ku biwandiiko oba ebitambuliiso. Tubalamusizzaako mwenna gye musize okutulaba, mwebale nnyo okutuwagira. Tulire mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi. Muzeeyi gye baleko ssebo. Kale ssebo. Bitambula bitye? Birungi. Nabaga nti akatoko bwe katokota tekagoba mukazi mufumbire. Nze byonna nze mbibabuulira. Nabagamba nti nze bwe nategeera nti Oulanya afudde okutandika okulwanyisaamu nti kubanga mukimutamanyi. Nabagamba nti Nuupu ne Lwabwogo bali omuntu omu. Guruupu etayagala muhoozi yekulira Lwabwogo. Lwabwogo cannot accept the Muhoozi government. Why? Yagamba nti Muhoozi is not capable. Ekyokubiri, Muhoozi si member wa mafia group Vegeta fellowship. But Museveni cannot allow Lwabwogo to take power. Kuba tamuwa kitiibwa. Yakamuteeka under house arrest several times. Kakati Lwabwogo ye alowooza nti ajja kufuna obuyinza through his mother-in-law. Kikitasoboka. Museveni has seen bane bonna Dos Santos bani. The only person is like in Kenya. The super guru that bound Uhuru and Ruto was that it was only they who would not take themselves to head. Museveni will hand over power to somebody who can protect his future. Lwabwogo is disqualified. But Muzeeyi, you talk about Museveni as if it is him to decide who becomes the next president. Let me tell you, we have two scenarios in politics where the president has lost power, where Museveni is very popular in Uganda. Contrary to what people think. Museveni abantu bamwagala. Ate kati kyaliko to popularize himself. Kakati tunuulira RDC balonze. Ono gundi Udu amuje wano abatatabula Kampala. Naye mulimu ba popular. Kati mbadde mbagamba ti omwana wa Ajat we Masaka Boulevard yaleba nga Lwabwogo group basimbyewo mbidde nani Nempuuga. She bought a gomesi for herself and filled the vacuum, thinking that NRM had no choice. He's the candidate. What has happened? Umuwala Museveni amwala. Working if Museveni in his reshuffle appoints Onugundi omukyalo ono wekayunga. Endulu zivuga Nantaba.
Serious? Yes. Era Museveni ekayunga atutte yani Nsereko Mutumba kambabuulire mutemenye Nsereko Mutumba. Nsereko Mutumba yali wa UPM. Ngenda okgenda mbuyeekera. Nsereko Mutumba nga mumanyi konteketi w'abayeekera. Museveni is bringing back abantu be beyakola nabo. Be bannannyini kintu. Ale banamuyamba kinga abali close government be bajonoona. Nedda abali mu go wandika katabo inside the palace. Emmere y'olumbe bwe bagireetya okiri. Nsereko Mutumba bali bagenda okubeeka kiri. Nage yansimagolinga. Nsereko Mutumba mubuuzi. When NRA was going to attack Kakiri, namusanga natete nga contact yange mumbuulidde. Nsereko Mutumba baamukuba basajja balaba namubakolufula. Basajja balaba nga tebajooga bantu. Accumulation of money. Naye niye akozesa basajja balaba. Museveni akwate tumwebaza amugobe. Alabe endulu bwe zivuga. Museveni akwate mukoddomi we lwabwogo bamukomera amuyisire mu kibuga alabe endulu bwe zivuga. Museveni agobe nankabirwa alabe endulu bwe zivuga. I'm telling you. Abe bakyayibwa ennyo. Yes, they are hated. Bali bagala muwamba. Nange nga bannereegamu. Kakati let me tell you. That's one. Era nabakubira akatambi nti baali bagamba galwabwogo agamba nti RDC bonna bamuhooza. Ne muzeeyi waŋŋamba tokkiriza kujogebwa. Muwala wa Brovard yeegulira ne Gomesi. Yes. Lwaki bamu appointinga not me. Kikubisa enduulu. Lwabwogo toyinza kunjoga lwabwogo tasobola kunjoga namulabako nga yina engatto yalumwa. Is a get man. Tumwebaze tumwebaze kali kano k'oluwumu kabbi n'akasuma ne kano kanga amazzi bwebwe babavunana kutta bantu. Tumwebaze bamuvunana kutta bantu. Lwabwogo bamuvunana ali indicted. Abo be bajose Museveni balina media. Kakati kuno okulonda kwa Sipiika okuliwo. We are lucky. Why? The Lwabwogo group does not have money. Museveni abalemesezi. Wagamba they are extremely rich. You said they are filthy rich. Babadde bakimya 5 billion. Nga bazijja Tanzania mu batunda organize. Kalisa n'alowooza ndi musiru. Kadisa's brother negotiated the deal of 5 billion. Mwanteeka mu NPS. N'agenda ewa Balamu. Neyekweka mu Kabira Club nengera benyondo mutte. Nengera kuba Kalisa mutte. Kalisa nga takimanyi tyamwawea have recordings. Nga Muganda wali Tanzania. A negotiating a deal tibampe sente. Kalisa nga alowooza ndi musiru. Nti nze ngende ewampa omulimu. Bali ne Lwabwogo. Wapi? Bamwaso omuntu mubuuze Balamu. These people believe nti nze waliwo anjooga. Balamu akola bibye. Nange nkola byange. Waliwo n'omukyala yagamba ngenda kuwanga fa ngenda mutegeera nga awunya Lwabwogo ate Lwabwogo kitegeeza Lwabwolo. Abanyankole balina erinnya Lwabwolo nti oyo mwavu nnyo Lwabwolo nti Lwabwolo oba kyava afuna akasente abanonyinya akasente n'abajogojogaani kirumi bakukube bamutwogo bampale bagikugyemu bakuba obujozi obwo. Olina essuubi mu RDC Museveni bawa? Yes, no. Unless Museveni addresses their issue. Okujjamu stocks n'osigaza ekigere nga kiwunya era tujjawo kivundu. The problem is that the ministry in charge of the president does not give RDC's money. In fact, RDC's okuva ku tumwebaze yali mubbi. Tumwebaze kasajja kabbi n'akasuma ne kano k'obusuma ne kano k'obutemu ampabire mukube. Akasajja ako kassa abantu ke kalina emulago. Buli wakagenda nkanukisanga amazzi nkanukisanga amazzi. Kakati nkubuuli NRS Museveni funds RDCs through the president's office. Yes. Babawe sente RDC yalifunye obukadde. Why should Museveni give his senior advisors 40 million per month ne post offices? Lwakitaziwa ba RDC. These ones are rejected. These are rejected. Balukahana Lugunda. Abo bonna abavudde bwa. But what is the role of an advisor? Ati nkubuulira ye Museveni abatya
tibajja kukola gavumenti bajja genda ewalala naddira abamukolera nti nze mutani wa Mirundi with a master's degree can I be an advisor 1.7 nswere mpunu he was humiliating me that I work for 1.7 nti can Museveni put me in a group of people who never went to school nti ndine ono musajja yani omulema nekusaasira nswere mpunu I cannot go there full figure then what I will stop educating my children to university bali abatalina mugaso abawa ssente that is Museveni kubanga alowooza nti bo bajja kuduka balugunda baani bawa ssente politics is not status politics is mobilization how many supports do you bring me I cannot even be a minister I cannot be a minister in Museveni's government unless he tackles this subterfuge. Tiomuka kujoga. So, however much he makes reshuffles, they will not have a meaning. Unless he looks at the problems of RDCs. The problem of RDC, there are two. One, the constitution, the framers of the constitution said, according to the constitution, an RDC shall be a senior retired civil servant. They had in mind different people. If you want, Museveni changed this. Most of these people don't have qualifications. Why? Political mobilization does not mean academic papers. Of course. But you cannot lump me to so like advisor. Ngandine kusasira. Ndebucha mani. Bana somera bwere. I see. Toyinza kunjoka kuntusa. Ngende waffe musaba nenkola. Nengo I will never be an advisor. I see. I will never be an advisor. I will never be a minister in Museveni's government. But you said it does not require academic papers. To be an advisor, to be a minister in Museveni, I have to be humiliated by Ruabogo and take command of Yazi, Ngolugosi, Baja Kunjo, Gankolechi. Marita Munaja Twaliwo. We were here. My family has been having money from time immemorial. I see. Ruabogo Tanja Kunjoga, Ruabogo Ngajogani. Someone from your village told me you were a landlord. You were a serious landlord. Pereka kazi, pereka gari yako, pereka gari yako kwa State House. Akamatoka kenguliramu amafuta, ebyotoka. That's abaganda bakiyita gundi, bukopi. Akamatoka doesn't have a salary, which is salary. Mukuze ebizimbe ku salary. Mumutuko mwe bizimbe bye mukuze. Ya salary. Mukuze bacon is a salary. Basevingawa. Ebintu bimbulira ebintu babinjogamu maze emyaka 8 ngamba ba kubanga ne sente zange kambuze muze ekifo ky'obwa RDC bwe bakikuwa kikozesa otya ekyo kimanyi tojja kitwala naye I wish you, if you are an RDC how would you perform kati ennaku zino mu RDC n'emmotoka tezikyaliko ndi Masaka buli omu gyasanga yagikanika babbi Museveni should elevate should give these people adequate salaries. I see. Million kumi. RDC afuna million kumi. RDC tenda kufuna million 2. Nizi navawo. Abba iweziri bazimubako. I see. Bazimubako. Bazimubako. Ssaako y'amagye agayine mundu n'emizinga tebagibba. Eya police bagibba. That is Museveni. I see. Museveni handles a lion and a dog he fails to hand a dog. I see. Namutunuli emyaka 10 ngalowooza nti nze ndi mwangu mukadumi wanteeka mumanta gwe ng'olugosi nswere empunu tasobola kunjooka tayinza kunjooka ne babuuzako ndi awo nasimanyi ono omulala looya naga nti etalimu mugaso sente zange ne bazigabana ndi mulabako kalugire ng'adduka tulijja balabako nga mudduka muyiwabi constructed the house on the sun nakono kakiwanuka bwe bujooga abantu nti nze nje lwaboga njoge anteke mwanda we anzitalabe every maggot is paid for omutwoko kiwano katonejeno ayineki bamutwalira gundi ono mukasa mululu amateeka kabadde katawanyo abantu bakabatawanya kaki ako beba mutse abakoba lowooza nti nibajja kufuga muliki kani yene muko address erale mwe muyina okuvayo mwe kujoga bijose bantu nedda kalukirani amumanyi Let Kalugera address Rally. I see. Let this one, who is Alogan, address Rally. Kiriowa. Cosmetics help beautiful ladies. I see. Can they with their
a massive wedding. Are you more important than Saddam Zibako? Mulioka mutujoge mutunie kumitwe mutunyaleko. Yagamba kalugire oitamuwa send. Omusango te wakusinga. I will make sure that you lose the case totally. Tonza gansi innocent mbwe. Abako mfuke mbwaya. Kubona ayagala konteka we had money before you. We benefited from Kanana. My grandfather had land, square mile of land. My father left 720 acres of land. I see. Tabayinza kunjoga bo baluwa boko. Tabasobola kutandika tabasobola kunjoga ngojoga. Mutani wa Mirundi. Nemze. Museveni mshafu zine ze RDC. Ngogambi. Azikola ngogambi. Noza azikoze kutereza. No, this is political. But has he addressed why the other people failed to deliver? No. Ndi normal circumstances. An educated man. Nzinyizo okukiriza. Singata antadeyo mukategule yabo the advisor. It is going to be expunged from my records. I cannot share a city appointment. Nabatasom. You are humiliating me. Bari was a senior saint. You will humiliate me. You cannot humiliate Mirundi's son. Tosobola twaina sente kati. Twaina sente ne family yote nabana sente. We are not going. Kakati nkugamba. Museveni bino yakola. Nibo kule motoka embeta liko tire. Nibo kule motoka ngati liko fuel. Twaina sente za fuel. Eremerawo. Omukazi nbwa ganka ngende kuweko. Nga sente sonte za loje emisana. Onemba bakira kwa munsiko. Unless Museveni addresses the issue of all disease. Facilitate them. I see. They must be respected. Ne RDC taina sente. The duty, the cardinal duty of all disease is to ensure to stop land evictions. Exactly. Chali kasese ne chibeta kali ange chine chema saka. Ne chibengene dichijako. Baba chaso baba chitte. Bwenagenda yone chikona hivi ngamuchinsibe gunoli kusegwe. Chibadde kasese chibbi. Chibama saka chibyenyu. Chabema saka ne chibane chibabuli wamu. Unless Museveni facilitates the other disease is wasting time. I see. Removing, if you are fit, think, and you remove the stocks. Now wasting time. Now mzee, kakati. Tebaina moto. Lwaki ba RDC basinga okwenyigira mu bibbata. Anti tebaina sente. Libulira RDC, Resident District Commissioner. Did you see? Is a presidential representative. Did you see District Commissioner in the 60s stealing people's property? No. Ganuka obusuma naganuka obusuma. Olwone yali yita president we Masaka. Unless you sort of chabeta ati na chali chiroza mbuki nalija kutabu. Chibi nyo. Ninyina wacho yafazi bya maso. Kisuma ekibadde kasese kisuma chabeta kali ngedi kijako. Ngene kujikujako yazikazimba kenyumba. Tayita kumpagula ku kisajja gwe. Etakanja kulitwala. Paka alibera munja mutta. Baja mutta bana bana. No, it seems bajana special instructions. No, these are okwenyigira mu nsonga z'ettaka. Wali waka kaserunjiji bakatwale kayunga ne kabita. Wise called government RDC. Bamwine nadde Masaka. Kati omanyirwa aki bali visinzi ekya city. Every city bayina mu ebizimbe byawo. Kati bani kwa kajijo okanukwanga amazi okanukwanga kabadde katta abantu kabadde kabbi. Buli kibuga babadde bayina bamamwine. Nnannyinsi obayinza okufuga eggwanga mulivuka buli. Mutteyo omuntu abeetegekera ddi. Olabe badduka nakana kalina olutwe bwe kadduka tokawulyanga kwogera mu teepu. Kasajja gweyogera kajja kuddukira Tanzania bali bakwatira wano. Kuli byatafulumi kabusenga lwanira ekibanja waabwe. Na Muganda ayi mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu ayi mukama otenderezebwe nga nakalema ali luddawa yafuluma absentisa nsika katusobene nalweyiso mubanja okaba nanto bananalweyiso nalweyiso nayinja mufu ne wangamba wamusonyo toba nanalweyiso mabegali wangamba nti wamuvaako jebakoze myako munana bamukozesa bukozi omukombwa
ampite tuteese ampite ekyankwanza I was going to blow up myself nakalema yafuluma kabushenga yafuluma mulizi oyo ku kitebe kyabwe eky'obujolo gatuukeyo nti njabise ampita nga nandaba kati kulu byafuluma if Museveni wants to see dead bodies mukodomi atuyite ne mukodomi we mbasitinge omulenzi oyo n'obugaalo bindibwe ajooga bantu kankusomera akatabo kano kankumalireyo today is not Lwabogo fought Kadaga gave this woman Nankabirwa money the desek sat tumwebaze Ogwanga Nankabirwa and she won they had another meeting at Munyonyo Lwabogo I have him on video boss video nabasubize million 10 mujje kuti yazibawo kakati today Lwabogo tayina sente Nankabirwa tayina sente Museveni has effectively sabotaged their money that's why they are going to go Lwabogo tayina kyajja wano sipai gundi yange tegisobola network mba sente zali za kuba Kadaga is weakest yes kakati today nemze tuchebuza ani yaleta omutwe ewa Kadaga obolire mbamanyi I know them ani yaleta omutwe omwana n'omusango tegutambula tulibala bakonga ali kabanga lyagikanga bateko ati ngembuze nnume tujja bala bakabanga liga bagikanga bateko ngembuze nnume mpulira anti bakoze ensubi balumba Museveni ne muhoozi nze ndi ku muhoozi tujja kumulabako ne kalubindizi ng'ali kumpinga agikanga bateko ngembuze nnume yapanka ku bantu bamukube oloza bizairu lwaki Kadaga omanyi twatandise ekibiina ky'empunu empunu oye empunu juu empunu oye empunu juu twagala Lwabogo empunu emukube empunu emukube the most unpopular person in Uganda is Lwabogo seriously muwandikidde akatabo kano muyinkalejinge mtuzi empunu oye empunu juu empunu oye empunu juu empunu oye empunu juu ngenda kuwa t-shirt z'empunu ab'empunu party twakoze ekibi twagala tumube empunu emukube ekigu kigende mu likodi nti empunu yakuba Lwabogo ekigo ne galubindize ejjoba lyonna Lwabogo lyajoze famire yange anzitalabe twamwetegekera dda bamukube ne bufakituli omulabe wadduka alidukira alibeera kabanga lingembuze ennume mulenzi anjoze kambuze muzeyi ne bagenda mu babe waffe ajja kutambulirako ne mukagale kabani alimerako gwe mukwano gwa Kadaga lwaki wamu enkalejinze n'akomawo tasobola ani yali akoledde bano n'akomawo bakunyoleko kuni ninyenda kunia ninyenda kusiisha tugiwe Mirundi leeta omutwe gwawe omukulu Lwabogo nayenda kunia nayenda kusiisha nayenda kunia nayenda kusiisha batujoga mumujoga nade manyi nti ayinza okudda tasobola kudda yabakuta alitwala Kadaga ninakyobe yabakutane bamutera whoever has a misfortune of working with these people misfortune seriously yes they killed my career naye nje kulumira bakongo agikanga baddeko ng'embuzi ennume abantu bijja kuyika mu kibuga I'm telling you, I know. Tujja kumulabako ngadduka n'obujozi bwe nobba amata nobba ennyama ne mukoleeta kalantini mu ggwanga ne mubba ebikajjo by'abasoga ne mukuba amaato g'abantu nga muganda we yakuba amaato ga tujja kumulabako ngadduka n'obujozi bwe ate anaatukola ki atteyo omuntu omu twamwetegekera dda intelligence ya Museveni eripuwa omulenzi oyo nattayo they are itching to grab him like a grasshopper. Lwabogo, the most hated man in Chechiri mukatabo mzee. Mama, who doesn't have a mother-in-law? Museveni, these people are out of touch. But in Kuburi, Lwabogo cannot influence the elections as a speaker. Two, Bulyomoye not to teach him. Atuteyo mubigezo kuyunebe whoever is not selected by SEC the other time Lwabogo believed wrongly that I was getting money from Kadaga nito muchachi jikwate ko ubone musajja mulenzi gwe Lwabogo gendo jake saboli yange mu infuna sen beba kulise bene galubindize beba kulise kasasi taiza kunjoga nzitala saboli personal yichingi tukulabu yimule gurasomuchi alirinye mwalabe nagana bakagaba nokumpa sente nino genda I'm playing games you play games with my family I see
n'akataka akaliisa n'akaliita babafunye sente eza bonnamba yine kuguno naye bwe bali mu bba omulenzi oyo bw'atalinvaako olumba olulimu taliva ku nsi mujja kumulabako ng'agikanga baddeko negalubindize ng'agikanga bamubeneka ne batule bayinza ogikuba abeewaffe abeewaffe nze ndi mmando gyanakomukunereegako bw'anaaba tanvuddeeko ng'ejjooga litalivuddeeko bajja mukba nga n'amuwaga akyaliwo nkubuulidde kakati nkugamba nti nkusomera akatabo kangano nakawandiise ku lwabo nkugamba the soul of Ugenya kingdom kugamba kansokeda bitaito mzee tujja kumulabako ngadduka bajja kumuyolera wano noona ajoga abalamuzi oyo eyagamba nti amwane fit tubasala tujja bwatujoga waliki tujja kumulabako ngadduka bajja kutayo omuntu omu bajja kukwatayo ku muntu omu abalemerere olabe bwe badduka olabe ejjoogo bwe bafumuka mu mpatanya z'empale tujja kulabako abaka badduka abafaanana abasadaamu nga badduka abaana ba Museveni tebajooga bantu abako be baleese ekizibu mu famire baganda ba Museveni tujja kubalabako nga abako badduka ate mwawasa ggwanga kirabika yabakozesa are you married to the state no tujja kubalabako nga badduka n'obujoozi bwabwe nga badduka sezalange bw'abaŋŋambako ate lwakimba nkola tomuwa ssente gwe nga baakuwa omusango ne gukusinga kamba kubiri ddala gukusingira eddala njagala ejjooga eryo wali kiggwe naffe tuli wasa ego nojoga waliwo kanakalala kawolole kaabwe kajoogaaba bajja kusalanga jajjawo mukwateyo omuntu ogwo mujja kukwata omuntu olabe ekyabikola olabe bwe badduka olabe obujuzi nsi bwe yabatamu when you are stinking you cannot tell that you are stinking ensi yabatamu abakoddomi mmwe mujozi nnyo nsi ono ajooga balamuzi ono ajooga bantu ajooga mata ajooga nyama ajooga ki kyobulaba abantu baagala muhoozi tujja kubalabakobapimiddewa atanaba kwesimbawo atanaba kukola ki nze bwe nkuwagira nkugamba the Baganda have an interesting proverb which says lekemandu etuule nga kyeyalagula kituukiridde the proverb asserts that a traditional diviner is respected if what he predicts comes to pass. It is for this same reason that I have earned respect and popularity among Ugandans for, in many cases, whichever I predict comes to pass. Bulijenda kula tikijja tujja kumulabako ne galubindizi ngadduka nono omukaja ogaba namuzinga naye adduka ngadduka abantu batise bamanyi ntikulabako nga bali gadduka nga badduka nono wolere waabwe nga naye adduka akubira abalamuzi amasimu tujja kumulabako ngadduka mutandi wakajiji ngaanuka ngadduka tebalina reverse ekintu kyamuhoozi bakirekere nanyinikyo mbagamba. For instance, I predicted the political future of Kano retired Dr. Kizza Besigye, Amama Mbabazi and Henry Tumukunde, even before they actually took on President Yoweri Museveni in the race for power. It is on this basis that I have written this book to officially announce that Odweke Rwabogo will ballot in inverted commas from National Resistance Movement in NRM, his father-in-law's political party, to contest in the forthcoming 2026 presidential elections. Even before I started writing this book, I have been talking about this issue on many of my radio and television talk shows. And as I always conclude my writings, the future will exonerate me. Nebaga nti agenda kubalotinga agenda kuva mu kintu kya sezaalawo kuba nze muwulira ne bwe banazijja mujjukimu ledi eyogera nti mwe muzijjeeko mutegere obukyayi bwe muyina when you are hated
You don't know that you are hated. You ring judges, you ring what? You humiliate, you think we are your, we had this country before you. Munti kumula bakonga badduka nga badduka bajja kudduka bajja kukwatayo omuntu omu abalemerere olabe bwe badduka abakobwe badduka oba bafuuse ba Saddam muntu waliwo nono omulebensi waabwe ajoga abantu oba Museveni yakwata mu luli Mukasa n'amuleetayo muntu kumulaba nga adduka ng'abantu bamutwala emisinde mutamba bulya bubuulizi you cannot put me in prison nemusigalawo. You cannot kill me nemusigalawo. Nja kubalaba konga mudduka n'obujozi bwammwe. Nkugamba. Even before I nkugamba. 5 years ago, I published a Luganda book titled Musanje ng'alwana ne mukoddomi Olw'Embeera. In English translation, the title of the book tells how King Musanje struggled to save his kingdom from his son-in-law, Olw'Embeera. I narrated the story that happened in this fictitious kingdom called Ugenya, and I wrote, Ugenya kingdom was like other kingdoms of the time, and the inhabitants of Ugenya were good people, who were also very hardworking. Unlike other kingdoms that suffered constant succession battles whenever a reigning king died, Ugenya had a properly laid down succession process. This kept Ugenya kingdom more stable than any other kingdom in the region. Ugenya had a strong army because it had fought many battles with its neighbors from Ugatanza kingdom. In addition, Ugenya had a good climate and fertile soils, which forced food production and kept the people secure from droughts or famine that constantly ravaged the other kingdoms. This was the source of envy from Ugenya's neighbors. Ugenya was also endowed with natural resources, national parks that preserved the animal species and birds, as well as saving wildlife from extinction. This was easy because the people of Ugenya had adopted the special species of animals and birds as their totems, and therefore had to jealously protect them. Finally, Ugenya had a big lake from which its people used to catch fish for food and export the surplus to neighboring countries. In my submission, I elaborated that Ugenya had a clear succession process where power rotated within members of the royal family. I also reported that King Musanje was not only the king of Ugenya, but was a celebrated warrior who had led the Ugenya army on many expeditions during his youth. Before Musanje took power, Ugenya was rife with the constant inter-kingdom wars, and the other kingdoms attempted to annex it or install puppet kings. For example, a puppet king called Obuto had taken over the kingdom and almost wiped out members of Ugenya family members. This is the liberation battle that earned the King Musanje popularity among the Ugenya. Musanje almost single-handedly spearheaded the war that removed Obuto from power, restored the kingdom, and the elders later installed him as king. This is why Ugenya has enjoyed peace and stability under Musanje's leadership. Among the priorities is the importance of a strong army. Like with many younger men, the elders pressurized Musanje to get married, have a family so that he can bring forth a successor. After settling in, Musanje married a beautiful girl called Jalia. But Jalia produced daughters, which annoyed the elders. Musanje was forced to marry a second wife, who produced 2 sets of twins. King Musanje was equally excited, and given his background,
he named one of his male twins, Mukenzi, one who looks far and detects the enemy from a distance. However, because it took long for Musanje to get a pair of twins and the two sons, by the time Musanje came of age, the daughters were ready for marriage. One of the daughters was married to a young man called Lw'Embeera. But Lw'Embeera came at a time when King Musanje had not produced a son. Therefore, Lw'Embeera took advantage of this virtue and played many roles, some of which were a preserve of members of the royal family. Lw'Embeera's conduct attracted the attention of the royal family members and the public. His roles and proximity to King Musanje became common talk in bars and other public places. King Musanje defended him by saying that since Lw'Embeera had no royal blood, there was no way he could succeed his father-in-law. He also agreed that Lw'Embeera attracted much attention because Prince Mukenzi was still young. However, as the saying goes, where there is smoke, there is fire. Lw'Embeera was on a mission. He created an air of confidence and fear. Many people inside and outside the palace started fearing to mention his name, Lw'Embeera, in the public and resorted to whispers. Lw'Embeera infiltrated all the sectors of the kingdom. He started an organization to teach, ostensibly, to teach younger people the objectives of the kingdom and how to protect Ugenya from future enemies. Through his organization, he stressed the need for a modern society where people could be free to choose their leaders in a democratic fashion. On a number of occasions, Musanje was alerted by the elders about the younger man's schemes, but he dismissed it as envy, as his son-in-law was mobilizing the youth and imparting modern ideas into society. Whoever stood in the younger man's way would be sacked immediately by Musanje. Lw'Embeera never hesitated to invoke his mother-in-law's name. Over time, he wanted to instill fear in his rivals. To consolidate his influence and defeat his enemies, Lw'Embeera recruited a shrewd young man from his group, which comprised of majority of people from poor families with no roots in the Ugenya kingdom of politics. The notorious group was composed of, among others, Kajiko, Sungula, and Kobusegu, the one who split his poison. Emerging from nowhere, the group dominated the kingdom politics. They had no respect for elders, using their proximity to both Queen Jalia and King Musanje. They replaced all people who were loyal to Musanje. Sungula and Kobusegu were experts in fabricating stories against Musanje's royalists in order to force him to succor them. On the other hand, Kajiko was a notorious thief who targeted other people's businesses at the times, the women, their wives. This group isolated the King Musanje from the population, as well as his former loyalists. It is in this isolation that weakened Musanje's administration capacity. On many occasions, his decision depended on fake reports from Sungula and Kobusegu, who were experts in malice. Armed with this influence and power, Lw'Embeera started his plans to become a king. Remember, he had no royal blood and an outsider. Secondly, there was no way a son-in-law would succeed his father-in-law. However, since the group had isolated Musanje from the elders and his former allies in the liberation struggle, these factors blinded Lw'Embeera to harbor successful ambitions in disregard to Uganya's traditions. Among those who Lw'Embeera targeted was Mirandira. Mirandira was a stubborn man, but very clever. You could dismiss him as a fool or a drunkard, but he was King Musanje's Mudingidi, one who plays the music for the king. He also used to crack jokes, and he was a good communicator. Mirandia's speeches
were always characterized by laughter. The Olw'Embeera group targeted him because of his proximity to Musanje. At one time, Miranda was banned from singing at all public functions. He was also banned out of the palace. However, the ban on addressing rallies and singing of public functions was strongly resisted by the Ugenya people. Although some organizers of such public gatherings yielded to pressure from Kajiko, who threatened to withdraw their licenses, others continued to offer Miranda permission to sing at their function. One of those who opposed Kajiko's directive was Pastor Joseph Serwanja. What was interesting is that functions where Miranda was permitted to sing were flocked by the people. For example, Serwanja's church attracted many people and became very popular for younger marrying couples. Miranda's attacks on Olw'Embeera group also earned him support and respect among the population of Ugenya. Upon realizing that the Olw'Embeera group had weakened Musanje's kingdom, Ugatanza, a neighboring country, kingdom, started reviving territorial claims on Ugenya kingdom. The constant hostilities between Ugenya and Ugatanza awoke King Musanje from his slumber. He ordered Mukenzi, his son, to start mobilizing for war in case Ugatanga's claim graduated from mere threat to full-scale confrontation. In his report to his father, Mukenzi revealed that the kingdom could not manage a full-scale war with the Ugatanza. Mukenzi explained further that many experienced generals had been sacked by Olw'Embeera. The mood in the population was alarming. The people, including the elders, had been effectively isolated from Musanje by Olw'Embeera group. Mukenzi reported that Kajiko had stolen from poor to build his own empire from his stinking ancestry, poverty-stricken ancestry. The group had invaded marketplaces, abattoirs, fisheries, and there were reports of extracting human organs for sale to cannibals. Mukenzi also revealed to Olw'Embeera's succession plan. It was after this briefing that King Musanje ordered Mukenzi to restore order in the Ugenya kingdom. Musanje also ordered the immediate arrest of the Olw'Embeera group, and Kajiko and Sungula, Kobusegu, and other members of their group were arrested. Flogo marched through the capital, Kampala, the capital was Kampala of Ugenya, to the dreaded Ruzinga. The prison was called the Ruzinga. Peace, after the arrest of Olw'Embeera and his group, peace prevailed in King Musanje's kingdom, Ugenya, and his public ratings rose immediately to unprecedented levels. Musanje ruled for a short time and abdicated to create a vacuum for Prince Mukenzi. This is how King Musanje saved his kingdom from his ambitious son-in-law, Olw'Embeera. Maze, kati maze, kako nkakuwe, kaka ndo kakuwe. Yes, wafi. Ategete. Wabano tegete omuzanga. Nze sina bantu benkuba nyuma. Omwana omusiba mupenyu. Naye omwana omugezi bamulaganya. Kati obanga kwetegete Ugenya. Obwakabaka bwe Ugenya. Musanje bwe yalwana ne mukoddomi we Olw'Embeera. Singa teyali Mukenzi. Kati yina mwana we Mukenzi. Olw'Embeera yali awambulirwa. Bakanise mirembe mwere. Maya bafe. Anzala amagulu gamulinga kamaya. Maya bafe. Anzala amagulu gamulinga kamaya. Lwendi bakuno mwenda mwikaba. Anzala amagulu gamulinga kamaya. Maya bafe. Muli kabire emyaka nga 8. Anzala amagulu gamulinga kamaya. God bless you.